Vier Milliarden Jahre. So lang existiert Leben auf der Erde. Bakterien. Die sich in zeitlichen Meeren Würmer hatten. Quallen, die durch Anteig-Osing pulsierten. Dinosaurier, die über Kontinente donnerten, die nicht mehr existieren. Mammutbäume, die 3000 Jahre lang in den Himmel wachsen. Blauwale, die Lieder singen, die 1000 Meilen unter Wasser reisen. Billionen über Billionen von Arten sind entstanden, haben geblut und sind in den fossilen Aufzeichnungen verschwunden. Und in all dieser Zeit, über jeden Seen und Kontinent hinweg, unter jeder möglichen Bedingung, die Chemie und Physik erlauben, entstand Intelligenz. Diese Zivilisation fähig ist, genau einmal, nur einmal. In dir, gerade jetzt, während du diesen Worten lauschst, verwendest du ein Gehirn, das unwahrscheinlichste Ergebnis in der Geschichte der Erde darstellt. Die 1,4 Kilogramm Gewebe in deinem Schädel, gefoltert in kompliziert Muster, die genuine Gedanken erzeugen und Erinnerung anstonnen. Dies erfordert so viel unmöglich Zufall, solch perfektes Timing, solch absurd spezifisch Bedingungen, die sich in präziser Reihenfolge ausrichteten, dass Mathematiker, die Wahrscheinlichkeit studieren, etwas Beunruhigendes berechnet haben. Es wird niemals wieder geschehen. Nicht wahrscheinlich wird es nicht wieder geschehen. Es kann nicht wieder geschehen. Das Fenster hat sich geschlossen. Bedenk, was dies bedeutet. 1 Million Arten haben komplex Gehirn über die letzten 500 Millionen Jahre entwickelt. Kriegen mit Nervensystemen, die so hoch entwickelt sind, dass sie nun halbunabhängig Gehirn haben. Verteilt über ihr 8 Arme. Raben, die rätsellosen, an denen menschlich Kinder scheitern, die Grollhegen und einzeln menschlich Gesichter Jahre später wiederkennen. Elefanten mit sozialen Bindungen, die so tief sind, dass sie mehr Toten trauen und zu den Knochen von Vorfahren zurückkehren. Ja sind die nach dem Tod. Delfine mit Gehirn zu Körperverhältnissen, vergleichbar mit Menschen, die einander Individualnamen geben und ihren Jungen hochentwickelt Techniken beibringen, die je nach Region variieren. Wie menschliche Culture? All brillant, allfähig zu lernen, zu kommunizieren, zu fühlen. Eben nur eine Art lernt, Symphonien zu schreiben, die Fremden zum Weinen bringen. Nur eine Art schickt Roboter zu anderen Planeten. Nur eine Art denkt über ihren eigenen Sprung nach und baut Teleskop, den Anfang der Zeit selbst zu sehen. Warum? Was trennt das menschliche Gehirn von jedem anderen komplexen Nervensystem, das die Evolution hervorgebracht hat? Und warum, nach 4 Milliarden Jahren, in denen das Leben jede vorstellbare Variation erzeugt, entstand technologische Intelligenz in nur einer Abstammungslinie? Die Antwort ist nicht, was du denkst. Es liegt nicht daran, dass Menschen in irgendeiner einfachen Weise klüger sind als andere Tiere. Kriegen navigieren Labyrinthe effizienter als Menschen. Raben aber treffen uns bei bestimmten Gegenständen. Delfine kommunizieren mit syntaktischer Komplexität, die Linguisten immer noch zu Entschlüsseln versuchen. Intelligenz im weiteren Sinn ist tatsächlich verbreitet. Die Natur entdeckt clevere Gehirn, Dutzend Mail unabhängig voneinander. Was verschwindend selten ist, was nur einmal geschah, ist die spezifische Kombination von Merkmalen, die Zivilisation ermöglicht.
Und dies Kombination erfordert so präzises Timing, so unwahrscheinlich Ergebnis, die sich aufeinander stapelten, dass das Universum Billionen Mal ablaufen must. Es ernaut durch Zufall hervorzubringen. Hier ist das Ausmacht der Unwahrscheinlichkeit. Ungefähr 5 Milliarden Arten haben während der Geschichte der Erde existiert. Laut Schätzungen von Dr. Camilo Mora an der Universität von Hawaii, veröffentlicht in PLOS Biology im Jahr 2011, 5 Milliarden verschiedene Lebensformen. Jede repräsentiert Millionen Jahre evolutionäre Verfeinerung. Jede exquisit an ihrer Umgebung angepasst. Jede das Produkt solcher Generationen natürlicher Selection, die Merkmal begünstigt, die das Überleben verbessern. Und aus dieser riesigen Mensch, aus 5 Milliarden Experimenten, was Leben werden kann. Überschritt EINE Art die Schwelle von tierischer Intelligenz der Zivilisation. Das statistische Verhältnis beträgt ungefähr 1 zu 5 Milliarden. Das sind keine Lotterie-Chancen. Das sind Chancen, vom Blitz getroffen zu werden. Rennt man gleichzeitig in der Lotterie joint und von einem Meteoriten getroffen wird. Aber die Unwahrscheinlichkeit geht tiefer. Das Leben selbst braucht ungefähr 500 Millionen Jahre, nach der Entstehung der Erde zu erscheinen. Mehrzellige Organismen brauchten weiter 3 Milliarden Jahre, sich zu entwickeln. Komplex Tier mit Nervensystemen erscheinen vor ungefähr 540 Millionen Jahren. Während der Cambrischen Explosion. Und von diesen Punkten haben sich Gehirn kontinuierlich entlang unzähliger Abstammungslinien entwickelt. Millionen von Arten mit zunehmend hochentwickelten neuronalen Systemen. Millionen von Gelegenheiten für Intelligenz. So etwas mehr aufzublühen. Doch für 540 Millionen Jahre. Durch mehrere Massenausgaben. Die Experiment der Evolution zurücksetzten. Durch Eichheiten und Treibhausperioden und Eels dazwischen. Durch Aufstieg und Fall von Trilobiten und Ammoniten und Dinosauren und Säbelzahnkatzen. Bracht die Natur niemals in andere Art hervor. Die zu Algebra oder Landwirtschaft oder zu Fragen fig war. Warum die Stern existieren. Die Evolution entdeckt Augen unabhängig mindestens 40 Mal. Laut Forschung von Dr. Trevor Lamb an der Australischen National Universität. Flaggen entwickelt sich unabhängig 4 Mal in verschiedenen Abstammungslinien, Insekten, Flugsaurier, Vögel und Fledermaus. According entwickelt sich unabhängig 6 Mal, dort die sind konvergente Lösungen. Verschiedene evolutionäre Abstammungslinien entdecken dieselbe Adaptive Strategie, weil bestimmt Problem optimal Lösungen haben. Fliegen erfordert Flügel. Sein erfordert Lichten befindlich Zellen. Wenn Umweltdruck dies Fähigkeiten begünstigt, findet die Evolution sie wiederholt. Aber technologische Intelligenz? Einmal. In 4 Milliarden Jahren. In denen das Leben hektisch mit jedem möglichen Körperbobbeln an jeder Gehirnstruktur experimentierte. Einmal. Dies deutet auf etwas Tiefgründiges und Beunruhigendes hin. Entweder ist technologische Intelligenz kein konvergente Lösung, kein unvermeidliches Ergebnis, das die Evolution bei genuinen Zeit entdeckt. Oder der spezifische Weg, der sie hervorbringt, ist so eng, so abhängig von unwahrscheinlichen Zufällen, dass die Chancen in zu durchkommen. Functional null sind, dort du existierst und eine Sequenz von Ereignissen, die so unwahrscheinlich ist, dass, wenn du die Geschichte der Erde zurückspülen,
und die Evolution wieder von Anfängen laufen lassen Contest. Die überwältigend wahrscheinlich ist, dass wir Milliarden Jahre später der Planet mit Leben bedeckt war. Komplexem, vielfältigem, schönem Leben. Eben nix wird sich fragen, warum es existiert. Kein Bewusstsein wird Bewusstsein untersuchen. Kein Art Mathematik oder Musik oder die Fähigkeit, Existenziell Angst über Sterblichkeit zu empfinden. Du bist die Ausnahme. Der kosmische Anfall. Das Ergebnis des seltensten Auftretens der Wahrscheinlichkeit. Und hier ist, was Astrobiologen nachts Watch heilt, wenn wir versuchen zu verstehen, warum wir keine außerirdischen Zivilisationen entdeckt haben. Trotz Milliarden von Galaxien, die Juwels Milliarden von Sternen entfalten. Vielleicht liefert die Antwort. Vielleicht lässt sich das Fermi-Paradoxon nicht auf, weil Zivilisation sich selbst sehr streng, sondern weil sie fast nie überhaupt entstehen. Vielleicht sind die Filter, die Leben daran hindern, technologisch zu werden, so schwerwiegend, so unwahrscheinlich zu passieren, dass die meisten Planeten für immer von hochentwickelten Tieren bewölkt bleiben, die niemals ganz die Schwelle überschreiten. Intelligenz ist verbreitet. Zivilisation ist es nicht. Das Universum kann voller Planeten mit Äquivalenten von Delfinen und Raben und Elefanten sein. Anwillig leer von Wesen, die fähig sind, Radioteleskop zu bauen. Laut Dr. Anders Sandberg am Institut für die Zukunft der Menschheit der Universität Oxford, der im Jahr 2000 in den Proceedings der Royal Society veröffentlicht. Wenn man die Unsicherheit in den Variablen der Drehgleichung richtig berücksichtigt, deutet die Mathematik darauf hin, dass wir leicht allein im beobachtbaren Universum sein könnten. Nicht nur selten, allein. Das einzige Bewusstsein, das Fragen über sich selbst stellt innerhalb von 10 Milliarden Lichtjahren. Die Existenz erfordert Ergebnis, die so unwahrscheinlich sind, dass sie nicht hätten geschehen sollen. Aber sie geschehen. Einmal. Und die Frage, die den Rest dieser Erlangheimsigen wird, ist einfach unschrecklich. Warum kann es nicht wieder geschehen? Was hat sich verändert? Welcher schloss sich hinter der Menschheit, die sich niemals wieder öffnen wird? Die Antwort beginnt vor 900.000 Jahren, als die Vorfahren starben. Als die gesamte menschliche Abstammungslinie in Richtung Aussterben zusammenbrach. Als das Klima feindlich wird und Populationen abstürzen und Eels, was die Cute menschlich macht. Im Schmeltigel der beinahe todsgeschmiedet wird. Die Geschichte beginnt nicht mit Erfolg, sondern mit einem der größten Zusammenbruch der Menschheit. Ein Versagen so tief, dass es an seiner Existenz auslöschen kann, noch bevorstand. Schrift oder Landwirtschaft entstanden. Ein Engpass, dessen Spuren bis heute in jeder deiner Seelen stehen. Das menschliche Bewusstsein stand kurz vor dem Erloschen. Ein unwahrscheinlicher Anfall, der fast alles bindet. Doch 1,28 Menschen trotzten dem Untergang und hielten den Fäden fest. Für den größten Teil der menschlichen Geschichte wusste niemand, wie nahe wir dem Verschwinden kämen. Wissenschaftler vermuteten, dass etwas tief in unserer Vergangenheit geschehen war, weil die Beweise überall waren, wenn man wusste, wo man suchen musste. Die genetische Vielfalt der Menschen ist seltsam gering im Vergleich zu anderen Arten.
Schimpansen. Die kleinen isolierten Populationen verstreut über das Äquatoriale Afrika existieren. Haben weit mehr genetische Variation als 8 Milliarden Menschen zusammen. Das ist rückwärts. Logischerweise sollte EINE Art, die Milliardenskult, enorme genetische Vielfalt haben. Wir sollten tausend verschiedene Abstammungslinien repräsentieren. Jahrhundert eingesammelte Mutationen, die bedeutenden Unterschied zwischen Populationen schaffen. Aber das tun wir nicht. Genetisch sind Menschen bemerkenswert einheitlich. Zwei Menschen, zufällig von entgegengesetzt Seiten der Planeten ausgewählt, sind genetisch ähnlicher als zwei Schimpansen aus benachbarten Tälern in Tansania. Diese Einheitlichkeit flüstert von Engpass-Ereignissen, Populationsschüssmen, bei denen die meisten Abstammungslinien aussterben, an nur ein Handvoll überlebt. Die Art wieder zu bewältigen. Aber jahrzehntelang konnten Genetiker die Schwer oder das Timing dieser Zusammenbrach nicht bestimmen. Das Signal war in der DNS vorhanden, aber die Werkzeuge, es präzise zu interpretieren, existierten nicht. Wir wussten, dass etwas Katastrophales geschehen war. Wir wussten nur nicht was, oder wann, oder wie schlimm es wirklich war. Dann im August 2003 veröffentlichten Dr. Wang Zhu von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zusammen mit den Kollegen Yishuan Pan anheimliche Ergebnis im Wissenschaftsdienst, die das Wohlgrauen entfalten, mit einer neuen Berechnungsmitnehmens Fitco. Die genetisch Daten von über 3000 Individuen analysiert, die 51 global Populationen repräsentierten. Rekonstruierten sie menschliche Populationskern rückwärts durch die Zeit. Und vor ungefähr 930 Jahren kollabieren die genetischen Signaturen. Nicht allmählich abnehmend, kollabierend. Wie beim Anschauen eines Films, wo plötzlich 99% der Schauspieler vom Bildschirm verschwinden. Die sollen waren so extrem, dass Dr. Wang sonst dacht, sein Analyse empfiehlt Fälle. Overbrecht ja damit zu prüfen, neu zu berechnen, alternative Modell auszuführen. Jede Methodik produziert dasselbe. Ergebnis.vor ungefähr 930 Jahren brach die Menschliche an in Population. Von vielleicht 50.000 Individuen auf nur 1200 Fortpflanzungsfähige Individuen zusammen. Das ist nicht die Gesamtpopulation. Das ist die Anzahl dieser fortpflanzungsfähig ist. Berücksichtigt man keine Kriterien an Genen, die sich nicht erfolgreich fortpflanzten, schaut man auf vielleicht 2000 Menschen insgesamt. Die Gesamtzukunft der Menschheit ruht auf einer Population. Die kleine war als in typisch amerikanisch Highschool. Und es war kein Kurse Zusammenbruch. Die Population blieb bei diesen kritisch niedrigen Zahlen für 117 Jahre. Lies dies soll noch einmal 117 Jahre. Das ist länger als der moderne Homo sapiens als unterschiedlich Art existiert hat. Für über 4000 Generationen klammerten sich den Vorfahren an das Überleben in sollen. Die Biologen als kritisch gefährdet klassifizieren. Zum Vergleich, als afrikanische Elefanten unter 15.000 Individuen fielen, erklärten Naturschützer in Kreis. Als Schwarznationer auf 2000 Funte fielen, sagten Experten ein unmittelbar bewusster Handes aus der Ben voraus. Aber Menschen,
Wir überlebten bei 1200 Pflanzungen Individuen länger, als die meisten Arten überhaupt existieren. Laut Dr. Wongs Analyse, veröffentlicht in seinem Science Paper, war der Populationsschutz so schwerwiegend, dass einen genetischen Engpass schafft. Der Enge war als jedes andere bekannte Sujet Überlebensregens. Während dieser Periode verloren an Servorfern ungefähr 98,7% ihrer genetischen Vielfalt. Die Implikationen sind erstaunlich. Wir kennen moderne menschliche DNS die molekularen Signaturen. Diese 117 Jahre sind. Sie formten, wo wir heute sind, dort stell dir vor, was dies tatsächlich bedeutet. Du bist Teil einer kleinen Gruppe früher Menschen, vielleicht 30 oder 40 Individuen. Erweitert Familiengruppen, gebenden Durchverwandtschaft an Notwendigkeit. Die Art hat noch keinen Namen. Wissenschaftler würden den Abstammungslinie schließlich verschiedene Dinge nennen. Homo erectus, Homo heidelbergensis, Bezeichnungen, die dir nichts bedeuten. Rend du jeden Tag kommst. Konzentrierte Lean auf die unmittelbaren Anforderungen des Überlebens. Und die Welt endet. Nicht in irgendeiner dramatischen Katastrophe. Nicht in einem einzigen katastrophalen Ereignis, sondern durch langsamen, zermürbenden Umweltzusammenbruch, der sich über Generationen erstreckt, bis niemand sich daran erinnert. Wie sich voll anfühlt, die Wälder, in denen die Großeltern jagten, wo die Eltern lernten, Honig zu finden und nach Wurzeln zu graben, verwandeln sich in ein feines Buschland. Dann wird dort das Buschland. Innerhalb von 3 oder 4 Generationen bleibt nichts als Rissegerd, die sich bis zu Horizonten erstreckt, die mit Hitzlaufspiegeln schimmern, die Wasser versprechen, aber nur leeren Himmel liefern. Fluss, die das ganz Jahr überflossen, zuverlässig quellen, die dein Volk für Solos Generationen besucht, werden zu Saisonalen bekehren. Dann trocknen sogar die BBC aus und hinterlassen nur Kanal. Markiert von sonnenbleichten Steinen und den verstreuten Nocken von Tieren. Die EINE dort tränken, aber nix als Staub fanden. Die Luft selbst verändert qualend. Stauteufel tanzen über Kohlebenen, wirbeln Säulen aus Split. Die exponierte Hot stecken an dich zwingen, dein Gesicht zu bedecken. Der Himmel wird messinggelb mit suspendiertem Boden. Wenn selten Regen endlich nach Monaten der kommen, fallen sie als kulsam Sturm, die Tiefschlachten schneiden, aber kein dauerhafter Leitring bringen. Das Wasser verschwindet innerhalb von Stunden in ausgedehnten Boden, sickert nach unten au Reichweite und hinterlässt nur Schlamm, der beim Trocknen riecht und zu Staub zurückkehrt. Dies ist die frühmittlere Pleistocene Transition. In Periode, als sich die Klimaste der Erde von relativ vorhersagbaren 41.000 Jahr, Sickelen zu Brottelen 100.000 Jahr Glacial Interglacial Schwankungen verlegten. Eisschilden den nördlichen Kontinenten wurden massiv und sperrten so viel Wasser ein, dass der Meerspiegel 100 von fiel. Das Mittelmeer trocknet fast vollständig aus. Landbrücken erscheinen, die Afrika mit Eurasien verbanden. Aber es war nicht das Eis, das den Vorfahren dient. Die meisten Menschen lebten in Afrika, weit entfernt von Gletschern. Was sieht det? War das, was das Eis mit dem afrikanischen Klima matcht.
Wenn sich enorme Eichelt in der nördlichen Hemisphäre bilden, schaffen sie atmosphärisch DME. Die normal Wettermusters trennen. Die Monsoon, die einst regelmäßig Regen nach Afrika brachten, wurden schwach und unregelmäßig. Laut Paläoklimaforschung von Dr. Peter Domenico, ein Lamont Doherty Erdobservatorium der Columbia University, veröffentlicht in Science in Jahres weiterhin wir. Dort lief das afrikanische Klima während dieser Periode das schwerste Austrocknungsregime. Seit Millionen von Jahren. Wollte Ökosystem, die diverse skudische Populationen für Äonen unterstützt hatten, verwandelten sich in Grasland. Grasland wurde zu Buschland. Buschland wurde zu Wast. Und Wast wurde zu nix. Steril Landschaften, wo nix überleben konnte. Der Fossil bergt aus dieser Periode sollte die Geschichte in strenger Einfachheit. Die meisten großen afrikanischen Sujetierarten starben aus. Until peneten, die Millionen von Jahren gediehen waren, verschwanden einfach aus der geologischen Aufzeichnung. Elefantenpopulationen brachen zusammen. Raubtiernamen kollabierten, als Blut verschwand. Und Eels was oft jagd und Ausfresser angewiesen war. Wie früh Menschen stand vor einer brutalen Wall. Anpassung und Bedingungen, die ihr Art niemals sauber erlebt hat. Oder sterben, die meisten wollten schlecht. Wenn Populationen oft sollen so niedrig wie 1200 Individuen zusammenbrechen, funktioniert Evolution nicht auf die Weise, wie sie normalerweise funktioniert. In großen Populationen breiten sich genetische Veränderungen langsam aus. Vorteilhafte Mutation kann hundert von Generationen brauchen, verbreitet zu werden. Allmählich in der Häufigkeit zunehmend, da Individuen, die sie tragen, etwas besser Bebelebenchens haben. Schädliche Mutationen verschwinden hunlich langsam und verweilen für Jahrtausend im Genpool. Aber in winzigen Populationen bewegt sich Evolution mit Blitzgeschwindig. Vorteilhafte Merkmale können innerhalb weniger Generationen durch die gesamte Gruppe fegen. Schädliche werden also schnell eliminiert. Für 117 Jahre existierten die Vorfahren aller lebenden Menschen. In einem evolutionären Druckkopf, wo jedes Merkmal nebenlos getestet wird und nur das anpassungsfähig überlebt. Die archäologischen und genetischen Beweise zeigen genau, wofür dieser Druck selektierte. Die Gehirngrenen waren und unmittelbar nach der Engpassperiode dramatisch zu. Fossilschädel von 900.000 Jahren steigen Schädelkapazitäten, die im Durchschnitt etwa 1000 Kubikzentimeter betragen. Exemplar von nach 600.000 Jahren, durchschnittlich ungefähr 1200 Kubikzentimeter. Das ist 21% Tsunami der Gehirnvolumens in nur 300.000 Jahren. Zum Vergleich, die menschliche Gehirngröße hat sich in den 200.000 Jahren seit Homo sapiens als unterschiedliche Art entstand. Kaum verändert, laut Dr. Philip Reitmeier an der Binghamton University. Der umfassende Analysen in den anthropologischen Papieren der Amerikanischen Museums für Naturgeschichte im Jahr 2004 veröffentlicht, stellt die Schnellgehernaustung in der schnellsten evolutionären Veränderungen in der Hominidgeschichte dar. Schreit, dass die Rate der Encephalization während dem mittleren Pleistozens, insbesondere nach der Populationscensus der Iraten übertrifft, die in jeder anderen skugite Rabstamienes beobachtet wurden. Dies deutet auf gewöhnlich starken Selektionsdruck hin,
der kognitiv Fähigkeiten begünstigt. Aber Gehirn allein erklären nicht die menschliche Einzigartigkeit. Neandertaler hatten Gehirn, die im Durchschnitt 1500 Kubikzentimeter betrugen. Größer als moderne Menschen. Elefanten haben Gehirn mit einem Gewicht von 11 Pfund. Im Vergleich zu menschlichen 3 Pfund Gehirnen. Pottwal haben Gehirn, die uns ein Pfund beschreiten. Grade ist wichtig, aber nicht alles. Was wichtig ist, wie das Gehirn organisiert ist. Was es tun kann und entscheidend, wie dieses Gehirn sich mit anderen Gehirnen durch Kommunikation verbindet. Vor etwas 600.000 Jahren ändert sich etwas in der menschlichen Vokalanatomie. An neuronalen Verdrehtung. Eine Mutation trat in einem Gen namens FOXP2 auf, was Forscher das Sprechen nennen. Diese Mutation beeinflusst die feinmotorische Kontrolle von Gesichtsmuskeln und Kehlkopf. Fähigkeiten, die für artikulierte Sprache wesentlich sind. Dr. Svantip Bo am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie, der die moderne menschliche Version von FOXP2 entdeckt und sein Erkenntnis in Nature. Im Jahr 2002 veröffentlicht, beschreibt es als eine genetische Veränderung, die speziell die Kapazität für komplexes vokales Lernen verbessert. FOXP2 existiert bei vielen Tieren, einschließlich Mäusen und Singvögeln, wo es sich ebenfalls auf Vocalization basiert. Aber die menschliche Version enthält 2 spezifische aminoische Substitutionen, die irgendwann in den letzten 600.000 Jahren erschienen. In einer Population von Millionen hat diese Mutation durch Zufall verloren gehen können. Zufällig genetisch driftet sie eliminieren können, bevor sie sich weit verbreitet. Aber in einer Population von 1200 Individuen. Wenn die Menschen, die diese Mutation trugen, auch nur geringfügig besser Bebelebenchens hatten, weil sie effektiver kommunizieren konnten, weil sie komplex Fähigkeiten präzise lernen konnten, weil sie Gruppenaktivitäten effizienter koordinieren konnten. Dann wird innerhalb weniger 100 Generationen jeder sie tragen. Genau das geschah. Jeder gut lebende Mensch hat diese Version von FOXP2. Denk darüber nach. Was effective Communication für das Überleben verzweifelter Zeiten bedeutet? Du entdeckst in neue Wasserquellen nach Tagen der Satz. Unkomplex Sprache contest du den Family durch Erinnerung. Und Erkennung von Orientierungspunkt dürfen zurückführen. Mit Sprache kannst du jedem in deiner Gruppe seinen genauen Standort beschreiben. Einschließlich präzise Richtungen und identifizierender Merkmale. Diese Information kann mit anderen Gruppen geteilt werden, denen du begegnest. Sie kann keinen beigebracht werden, die nicht anwesend waren, als du sie fandest. Wissen wird tragbar, betragbar, kumulativ, dovotil, denn dies bietet, verstärkt sich über Generationen hinweg. Der archäologische Bericht seit Geno. One dies Kommunikationsverwandte wirksam wird. Steinwerk sich von 900.000 Jahren weisen enorme regional Variation auf. Jede Population früher Menschen stellt Worksuch in leicht unterschiedlichen Stilen her. Verwendet unterschiedliche Techniken und bewirkt unterschiedliche Formen. Diese Variationen deuten auf begrenzte Communications zwischen Gruppen hin. Wobei jede Population ihre eigenen technologischen Traditionen isoliert entwickelt und aufrechterhält. Aber nach 800.000 Jahren ändert sich etwas. Works Igdesings werden standardisiert.
Handlich Werkzeuge erscheinen aber in Vernungen von Tausenden von Meilen. Techniken zur Herstellung spezifischer Werkzeugen zeigen Bemerkens wird Konsistenz zwischen Regionen, die keinen Kontakt hätten haben sollen. Dr. Sally McBrearty an der Universität von Connecticut, die afrikanische Steinwerks Gewinto seit Jahrzehnten studiert hat, und umfassend Analysen im Journal of Human Evolution im Jahr 2007 veröffentlicht, interpretiert die Standardisierung als Beweis dafür, dass kulturelle Übertragung systematisch WURDE.C schreibt, dass das weit verbreitet Erscheinen handlicher Werkzeugtechnologien aber unterschiedlich Regionen hinweg auf Information Source Queries von beispielsweise Refiners hindeutet. Dies ist die Signature cumulative Culture, wo Innovationen sich schnell verbreiten und breit angenommen werden, anstatt lokale Phänomene zu bleiben. Kulturelle Übertragung erfordert mehr als nur Communication. Sie erfordert Lernen, die absichtliche Übertragung komplexen Wissens von Experten zu Neulingen. Die meisten Tiere lernen durch Beobachtung und Versuch und Irrtum. Junge Schimpansen beobachten ihre Mutter, weil sie das mit Steinen nacken, und finden schließlich die Technik selbst heraus nach Jahren der Übung. Aber Menschen lernen aktiv. Wir demonstrieren Techniken, worin wir die zugrunde liegenden Prinzipien erklären. Wir korrigieren Fehler. Wir zerlegen Komplexfähigkeiten in lernbare Komponenten. Wir schaffen Szenarien, in denen Neuling-Fähigkeiten entwickeln können und Leben oder Tod einsetzt. Dr. Michael Tomasello an der Duke University, der Jahrzehnte damit verbracht hat, menschlich und Schimpansen Cognition zu vergleichen, und sein Synthese im Batsch. Die kulturellen Ursprung der menschlichen Cognition, im Jahr 1900 veröffentlicht, argumentiert, dass aktives Lernen das ist, was menschliche Kultur von tierischer Kultur trennt. Schimpansen haben lokale Traditionen. Verschiedene Gruppen verwenden Werkzeuge unterschiedlich. Aber diese Traditionen verbreiten sich langsam und degradieren oft über Generationen. Weil die Übertragung unvollkommen ist, menschliche Kultur akkumuliert und verbessert sich. Weil Lernen ho true Informationsberg sicherstellt, jede Generation lernt, was die vorherige Generation wusste, und folgt dann Innovationen auf dieser Grundlage hinzu. Während der Engpassperiode kann das Verlieren akkumulierten Wissens, wenn ein Individuum starb, katastrophal sein, wenn nur 3 Menschen in deiner Gruppe von 40 wissen, wo man Wasser während Trockenzeiten findet, und all 3 sterben an Krankheit oder Unfall. Kann jeder im folgenden Jahr an Durst sterben. Die schafft enormen Selektionsdruck für effektives Lernen. Individuen, die besser darin wären, entscheidend Belebensformen aneinander zu übertragen. Die Geld und Kommunikationsfähig hatten sicherzustellen, dass die nächste Generation wesentlich Techniken lernt. Die Gene dieser Individuen verbreiteten sich bevorzugt durch die Population. Über 4000 Generationen verfeinert dieser Selektionsdruck menschlich leer. Und Lernfähigkeiten weit über das hinaus, was jede andere Art entwickelt. Bis der Engpass entsteht, waren menschlich Vorfahren nicht nur individuell kluger, sie waren kollektiv intelligent aufweisen, die kein andere Art erreichen konnte. Wissen war kumulativ. Fähigkeiten verbesserten sich über Generationen. Innovationen verbreiteten sich schnell. Und die schafft die Grundlage für etwas Beispieliges. Cumulative Culture.
die schließlich Pyramiden und Symphonien an welchem Teleskop bauen kann. Aber Intelligenz und Communication allein reichten noch nicht aus. In weiter Revolution ereinigt sich gleichzeitig in die buchstäbliche Energie für dies wachsenden Gehirn freigab. Die Revolution während als Intelligenz allein schafft keine Zivilisation. Dies ist vielleicht der wichtigste Satz in dieser gesamten Erzählung. Also lass ihn für einen Moment sacken. Intelligenz allein schafft keine Zivilisation. Kriegen sind Beamer Consort intelligent. Nulsen komplex Ritzel. Verwenden Workzeuge. Demonstrieren Lernfähigkeiten. Die viel zu Getier erreichen. Raben earnen sich jahrelang in menschlich Gesichter. Hagen Grohl. Lernen ihren Jungen hochentwickelt Techniken. Elefanten trauen Erdtoten. Pflegen komplex sozial Beziehungen. Demonstrieren Selbstbewusstsein in Spiegeltests. Delfini verwenden Syntax in ihren Communication. Geben kulturell Traditionen über Generationen weiter. Kopieren aufweisen. Die Verständnis der mentalen Zustand anderer Nolgen. Intelligent. Fähig. Keine Bote Stadt oder Öffent Landwirtschaft oder Schaff geschrieben spreche. Warum? Die Antwort liegt darin zu verstehen. Das menschliche Einzigartigkeit nicht von einer einzelnen Anpassung stammt, sondern von einer absurd unwahrscheinlichen Kombination von Merkmalen, die zusammen in einer Art innerhalb eines engen Zeitfensters erscheinen. Denk daran, wie in ein Kombinationsschloss mit Sex sollen. Die Evolution hat jede so einzeln anzählig mehr über Millionen von Arten versucht. Augen entwickelten sich unabhängig über sich mal. Flug wir separate mal. According sex mal. Die sind einzeln sollen Schloss. Bedeutet es Zivilisation zu öffnen. Erfordert als Sex sollen in der richtigen Reihenfolge. Und das geschah einmal. Lass uns jede so einzeln untersuchen und dann die Wahrscheinlichkeit betrachten, dass sie zusammen erscheinen. Nummer 1 ist die Energiebudgetlösung. Gro Gehirn sind teuer. Dein Gehirn verbraucht 20% deiner kalorischen Aufnahme. Obwohl es nur 2% deiner Körpermasse repräsentiert. Das ist in augenblicklich metabolisch Belastung. Die meisten Tiere können es sich nicht leisten. Sie brauchen ihr Kalorien für Wachstum, Fortpflanzung, Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. Flucht vor Raubtieren. Aber Menschen lösen dieses Problem durch in Kombination von Anpassungen. Die in schneller Folge RSCHINEN.WIR entwickelten exzentrisch Schweidressen. 2 bis 5 Millionen von ihnen, die an sehr Körper bedecken und werden Stangschgang ermöglichen. Die weit überlegen ist gegenüber jedem anderen Sujettier. Wir verloren die meisten Körper, dies Qualifizieren zu maximieren. Dies ermöglicht aus Jagd. Das Hetzen von Butetieren zur Erschöpfung überstanden in der Mittagsschicht. Wenn sie überhitzten, anwickelt blieben. Dr. Daniel Lieberman an der Harvard University. Der Sein an alles in Sports Medicine im Jahr 2007 veröffentlicht. Nennt dies die Ausdauerlaufage YPOTHESE. Schreit. Dass Menschen unter Primaten einzigartig sind in unserer Fähigkeit, Langstrecken zu laufen. Dies war nicht erholsam. Es war eine Jagdstrategie, die hochwertiges Protein liefert. Wenn an der Routier rennt der heißen Tagesscheiten Routen. Aber das Kohlsystem, das Ausdauerlaufen ermöglicht, lässt euch ein anderes Problem.
Is laut Gehirnen zu wachsen und zu überhitzen. Gehirnwebber sucht enorme Hits. Uneffizient Kulang worden Gehirn sich buchstäblich selbst kochen. Dieselben Anpassungen, die zu großartigen Lufen machten Gehirn physiologisch möglich. Nummer 2 ist Wahrhaftigkeit. Dies klingt trivial, bis du verstehst. Why mechanisch schwierig and evolutionär einzigartig genaus Würfen ist. Schimpansen können nicht genau würfen. Ihr Schaltergelang, entworfen zum Klettern und Hängeln durch Baum. Erlauben nicht die Rotation und Hebelwirkung. Die für Hochgeschwindigkeitsprojekte notwendig sind. Aber menschlich Schultern entfalten in einzigartige Konfiguration von Bändern und Gelenkflächen, die in Peitschenetige Bewegung erlauben und uns ermöglichen. Objekt mit Geschwindigkeiten über 90 Meilen pro Stunde. Mit bemerkenswerter Genauigkeit zu WERFEN. Dr. Neil Roach und der George Washington Universität. Der biomechanische Analysen in Nature im Jahr 2013 veröffentlicht, demonstriert, dass die Schulterkonfigurantie sich vor ungefähr 2 Millionen Jahren entwickelt, zusammenfallend mit dem Auftauchen von Homo erectus. Der Vorteil? Jagt aus der Entfernung, anstatt mit gefährlichen Butetieren zu schliehen, an Verletzung durch Hörner oder Haft zu riskieren. Konnten Menschen aus 3 Fuß Entfernung mit geworfenen Steinen oder Speeren ten. Dies verändert jagde Foldsraten fundamental und reduzierte Verletzungsrisiko. Kein anderes reagiert auf dies Weise. Wir sind die einzige Art. Die Projektil durch Muskelkraft allein als Waffe einsetzt. Nummer 3 ist verlänge Kindheit. Menschlich Säugling werden radikal vorseitig geboren im Vergleich zu anderen Primaten. Ein neugeborener Schimpans kann sich sofort am Fell seiner Mutter festklammern. Ein menschlicher Säugling kann nicht einmal seinen eigenen Kopf für Monat hochhalten. Dies scheint ein schrecklicher Nachteil zu sein, ein Konstruktionsfehler. Aber es ist tatsächlich eine entscheidende Anpassung, angetrieben durch einen ionischen Zwang, an sehr großen Gehirn, an schmalen Becken. Das schmale Becken notwendig für effizientes Beidelsgehen schufen ein Geburtsdilemma. Gehirn bedeuten KCPF. Schmalbecken bedeuten kleine Geburtsskannel. Etwas muss nachgeben. Die Lösung. Babys werden früher in der Entwicklung geboren, bevor ihr KCPF zu groß werden. Durch den Geburtskanal zu passen. Dr. Holly Dunsworth an der Universität von Rhode Island hinterfragt die traditionell geburtshilfliche Dilemma-Erklärung in ihrer Forschung, die in Proceedings der Nationalen Akademie der Wissenschaften im Jahr 2012 veröffentlicht wurde und argumentiert stattdessen, dass das Timing der Geburt sich auf mütterlich-metabolische Grenzen bezieht. Aber unabhängig von der ultimativen Sicht ist das Ergebnis dasselbe. Menschliche Babys sind jahrelang hilflos. Dieses Zwang bei Spielos Kooperation. Mutter konnten nicht jagen und sammeln, wenn sie Säugling trugen. Die sich nicht festklammern konnten und konstante Pflege brauchten. Andere Gruppenmitglieder mussten helfen, Mutter und Kinder zu versorgen und zu schützen. Dr. Sarah Huddy an der Universität von Kalifornien Davis. In ihrem Buch Mutter und Andere, veröffentlicht im Jahr 2009, nennt dies kooperativ sagt und argumentiert. Das ist revolutionär für die menschliche Evolution war. Sie schreit, dass kein anderer auf alle Mutterschaft praktiziert,
nicht Eltern, die in Nachkommen investieren. Aber Menschen erfordern is. Der hilflos menschlich Säugling schafft Selektionsdruck für Kooperation. Die weit aber Eltern kind Bindungen hinausging. Dies schafft wahrhaft kooperative Gruppen, wo Individuen in Kinder investierten, die sie nicht produziert hatten. Die verlängert hilflos Periode schafft einen unerwarteten Vorteil. Menschlich Gehirn bleiben plastisch, entwickeln sich weiter außerhalb der Gebärmutter für Jahr. Wenn sie durch kulturelles Lernen aufweisen geformt wurden, die unmöglich ren. Wenn Babys entwicklungsmäßig fortgeschritten geboren wurden, dein Gehirn bildet noch neuronale Verbindungen, organisiert sich noch selbst, bis du Gott in deinen Zwanzigern warst. Dies verlängert Plasticität erlaubt menschlichen Gehirnen, durch Culture und Erfahrung in einem Grad geformt zu werden, der bei keiner anderen Art erreicht wird. Nummer 4 ist Sprachkapazität. Wir haben das FOXP gen diskutiert, aber Sprache erfordert mehr als nur genetische Prädisposition. Sie erfordert spezifisch Stimmtrakt Anatomie. Menschen haben abgesunken Kelkf, Stimmboxen, die tiefer im Hals positioniert sind als bei anderen Primaten. Die schafft einen größeren Rechenraum, der die Produktion einer breiteren Palette von Vokalauten ermöglicht. Dr. Philipp Lieberman an der Brown Universität, der sein Analyse in Current Anthropology im Jahr 2007 veröffentlicht, argumentiert, dass dies anatomische Veränderung sich allmählich über die letzten halben Million Jahre reinigt. Der abgesunken Kehlkopf trägt einen gefährlichen Kompromiss. Erhöht das Erstickungsrisiko. Menschen sind die einzigen Subtiere, die nicht gleichzeitig atmen und schlucken können, was uns viel wahrscheinlicher macht, Nahrung zu aspirieren und zu sterben. Dennoch war dieser Nachteil es wert. Weil die Kommunikationsworte so enorm waren, komplex Sprache erlaubt nicht nur das Teilen von Informationen über gegenwärtig Umstand, sondern die Diskussion abwesender Dinge, hypothetischer Szenarien, vergangener Ereignisse, zukünftiger Möglichkeiten. Dies ist Verschiebung, über Dinge zu sprechen, die nicht unmittelbar gegenwärtig sind. Und sie ist einzigartig in der menschlichen Sprache entwickelt. Nummer 5 ist Kochen. Rohnahrung ist schwer zu verdauen. Sie erfordert enorme Verdauungssystem, um zu Pflanzenfasern und rohes Fleisch in Gestoff zu zerlegen, die der Körper absorbieren kann. Kochen wird die gleichen vollständig. Hitzeligt Protein und stark schon vor der Verdauung und macht Gestoff deutlich. Bei Overfugbrühe. Gekochtes Essen kann laut Dr. Richard Rang am Harvard sogar ein Gehirn ernähren, das rund 60% größer ist, als ihn rein rohkostet zu lassen wird. Why 1999 in den Proceedings der Nationalen Akademie der Wissenschaften siegt. Nummer 6. Sozialskalierung. Die meisten Primaten stehen und die sogenannte Dunbar-Zahl. In Cognitive Grenz für stable Beziehungen, meist 50 bis 150 Individuen. Menschen entwickelten genetic einzigartig Weg, weit über dies Grenz hinaus zu kooperieren. An Genohaie liegt die Unwahrscheinlichkeit. Dies 6 Anpassungen erscheinen nicht einzeln, sondern zusammen. Jede bringt Vorteil, aber kein allein erschafft Zivilisation. Lass uns über tatsächlich Mathematik diskutieren, nicht philosophisch Speculation, sondern hart Wahrscheinlichkeit. Was sind die Chancen, dass technologische Intelligenz auf der Erde evolviert?
Kant is hier wieder geschehen, und über das beobachtbare Universum hinweg. Wie wahrscheinlich ist es, dass an der Zivilisation denselben unmöglich engen Pfad navigierten, der die Menschheit schafft? Die sollen sind erschütternd. Sie deuten darauf hin, dass wir nicht nur selten sind. Wir könnten völlig allein sein. Und wenn wir jetzt allein sind, würden wir es wahrscheinlich bleiben. Solange komplexes Leben irgendwo existiert. Dr. Anders Sandberg GM. Institut für die Zukunft der Menschheit in Oxford. Veröffentlicht zusammen mit Eric Drexler und Toby Ord Bonbrechend Forschung im Jahr 2000 in den Proceedings der Royal Society. Ihr Papier, das Fermi-Paradoxen auflesen, engert sich dieser Frage mit mathematischer Präzision. Sie begannen mit der Drake-Gleichung. Jener berühmten Formel zur technologischer Zivilisation in unserer Galaxie. Die Gleichung multipliziert mehrere Wahrscheinlichkeiten. Sternbildungsrin. Planeten häufiget. Bewohnbare Zonen. Lebensinstänge. Intelligenzentwicklung. Technologischen Fortschritt und Zivilisationslegung. Jahrzehntelang folgten optimistisch Wissenschaftler hochwahrscheinlich ein, entschlossen, dass Galaxien von Zivilisation winnen. Carl Sagan schätzt Millionen technologischer Arten allein in der Milchstraße. Sandbergs Team tat etwas Revolutionäres. Anstatt Bestschätzungen zu verwenden, quantifizierten sie die Unsicherheit. Die Gedstung umgeht. Wenn man richtig berücksichtigt, wie unsicher wir über dies Wahrscheinlichkeit sind, und sich als betrachtet die Wahrscheinlichkeit der Lebensinstänge auf bewohnbaren Planeten. Wir haben einen Datenpunkt, die Erde. Leben erschien innerhalb der ersten Milliarden Jahre. Schnell. Einige interpretieren dies als Beweis, das Leben liegt in Stadt. Aber es kann gleichsam Überlebensbias darstellen. Vielleicht ist Leben auch gewöhnlich unwahrscheinlich. Und wir beobachten nur schnelles Erscheinen, weil wir existieren. Die Beobachtung zu machen dort WENN Leben typischerweise 10 Milliarden Jahre benötigt. Zufällig zu entstehen, und die Erde nur 4,5 Milliarden Jahre alt ist, würden wir keinen durchschnittlichen Fall erwarten. Wir würden nur früh Ausreihe beobachten, die einzigen Fall, wo Intelligenz Leben sich schließlich entwickelt, die Frage zu stellen. Als Sandbergs Team Variablen berechnet und Unsicherheit berücksichtigt, erreichten sie in erstaunlich Schlussfolgerung. Die Medienschätzung für Milchstraßen Zivilisation ist nicht Millionen oder Tausend. Sie ist 0,0000002. Effektiv 0 dort ist jetzt substanziell Wahrscheinlichkeit. Das wir die einzig technologische Zivilisation in gesamten beobachtbaren Universum sind. Nicht nur unserer Galaxie, das beobachtbare Universum. Als 2 Billionen Galaxien, geht enthielt 100 von Milliarden von Sternen. Schlussfolgerung besagt, dass wenn wir realistisch Unsicherheit berücksichtigen, wir substanziell Wahrscheinlichkeit finden, dass wir allein in unserer Galaxie sind und vielleicht sogar im beobachtbaren Universum. Dieses Ergebnis lässt das Fermi-Paradoxon auf. Es gibt keinen Widerspruch, wenn die Erwartung selbst fehlerhaft ist. Wenn dieses Denken speziell auf die Erde an, kann technologische Intelligenz sich hier erneut entwickeln, wenn Menschen morgen verschwinden? Dies Wunsch sind schwerwiegend. Die Sonne altert und wird heller. In 500 Millionen bis 1 Milliarde Jahren.
Word zunemonde salari Luftkraft auch Kontroll geretend Treibhauseffekt auslösen. Orsing Worden verdampfen. Die Oberfläche wird zu einem versuchten geplant. Das nur extremophile Bakterien in tiefem Gestin unterstützt. 500 Millionen Jahre klingt riesig, aber evolutionär Geschichte liefert Kontext. Das Leben schritt von einfachen Bakterien zu Menschen. In ungefähr 3,5 Milliarden Jahren voran. Die Reise von Bakterien zum seltenen Organismen allein verbraucht fast 3 Milliarden Jahre. Komplex. Tier mit Nervensystemen entstanden nur vor 540 Millionen Jahren während der Cambrischen Explosion. Intelligenz auf menschlichem Niveau entstand in den letzten paar Millionen Jahren. Weniger als 0,1% der gesamten Geschichte des Lebens. Wenn du heute komplexes Leben auslöstest und mit Bakterien neu startest, ist die statistisch Wahrscheinlichkeit, Intelligenz auf menschlichem Niveau zu erreichen. Bewundert unbewohnbar Word. Im Wesentlichen null. Ist unsere Kennzeit. 3,5 Milliarden Jahre Evolution in den verbleibenden 500 Millionen neu abzuspielen. Menschen besetzen die Nische, wo Intelligenz sich plausibel entwickeln kann. Wälder, Savannen, Kassen, Berge, Wüsten, Tundra, Feuchtgebiet. Selbst wenn wir morgen verschwinden, wird unsere Infrastruktur für Jahrtausend bestehen bleiben. Dr. Jan Zalasewicz an der Universität von Leicester, der menschlich-geologische Auswirkungen in Science im Jahr 2010 analysiert, schätzt, dass menschlich Umweltsignaturen für Millionen von Jahren in Gestinschichten nachweisbar bleiben würden. EINE Art, die sich in Richtung Intelligenz entwickelt, wird sich in postmenschlichen Kossystemen entwickeln, die sich radikal von der afrikanischen Rift Valley Umgebung unterscheiden, wo Menschen entstanden. Sie werden auf unserer Ruinen stehen, eingeführt Arten, Verschmutzung, modifisiert Atmosphäre. Evolutionär Druck waren völlig anders. Werden während der Bedingungen Intelligenzentwicklung begünstigen? Unbekannt. Aber sie werden sicherlich nicht die spezifische Sequenz replizieren, die Menschen hervorbracht. Blitzschlagen selten denselben Ort zweimal. Trotz Milliarden jährlicher Blitzeinschläge weltweit. Die Umgebungen der Erde werden nicht für Millionen von Jahren. Zu Bedingungen vor der Menschheit zurückkehren, wenn überhaupt. Die Bahn, auf der das Drama der Menschheit sich abspielt, existiert nicht mehr. Du kannst nicht dasselbe Stück auf einer fundamental anderen Bahn offern und identische Ergebnis erwarten. Aktueller atmosphärischer Sauerstoff liegt bei 21%. Während der Carbon-Periode vor 350 Millionen Jahren erreicht Sauerstoff 35% und ermöglicht riesige Insekten und Amphibien durch hohe Konzentration. Die Gregärkörper unterstützt. Die Atmosphäre der Erde erreicht aktuell Niveaus durch spezifisch historische Sequenzen. Cyanobakterien produzierten Sauerstoff durch Photosynthese für Milliarden von Jahren. Pflanzenkolonien des Landes, lang gleichweg springend. Die Sauerstoffproduktion mitverbraucht durch Mineraloxidation ausbalancierten. Wenn Sauerstoffniveaus signifikant fallen würden, vielleicht durch marinen Phytoplankton-Kollaps, wird der Wiederaufbau auf aktuellen Niveaus mindestens 100 von Millionen Jahren erfordern. Atmosphärische Bedingungen, die grow-energy-hungrig Gehirn ermöglichen, brauchten Milliarden Jahre.
sich zu etablieren. Das Bot sich nicht schnell wieder auf. Und der Erde fällen Milliarden verbleibend bewohnbar. Der Fossilbericht lieferte nüchtern voll Studien von Intelligenz. Die Nähe kam, eben niemals die Schwelle überschritt. Homo erectus besten fast 2 Millionen Jahre, zehnmal länger als moderne Menschen. Sie hatten fewer, steinwüchsig, sozial Kooperation. Ihr Gehirn inhärten sich 1000 Kubikzentimeter. Sie verbreiteten sich über Afrika und nach Asien und demonstrierten bemerkenswert Anpassungsfähigkeit. Doch für 2 Millionen Jahren dort sich ihre Technologie kaum. Diese begründeten steinwüchsig Designs bestanden über 100.000 von Generationen. Sie entwickelten niemals Landwirtschaft, schufen Kunst oder erfanden Schrift. Vor ungefähr 100.000 Jahren starben sie aus. 2 Millionen Jahre evolutionären Erfolgs, dann nichts. Was fällt ihnen, was Menschen besahen? Wahrscheinlich ein oder zwei kritische Anpassungen. Vielleicht begrenzt die Sprachkapazität. Vielleicht sozial Skalierung erreicht Obergrenzen. Vielleicht erreichten sie niemals cumulative Culture. Die Innovationen über Generationen zu verstärken erlaubt. Wir werden niemals genau wissen, was fehlt. Aber wir wissen, es war genug, dass 2 Millionen Jahre nicht ausreichten, die Zivilisation zu beschreiten. Neandertaler hatten Gehirn als moderne Menschen. Sie hatten hochentwickelt Werkzeuge. Sie begraben ihr Toten mit offensichtlicher ritueller Sorgfalt, was symbolisches Denken nahelegt. Sie überlebten das Eichheit Europa für 300.000 Jahre. Sie cruisten sich sogar mit modernen Menschen, bewiesen genetisch in der Produktion fruchtbarer Nachkommen. Dennoch entwickelten Neandertaler niemals Landwirtschaft, obwohl sie mehrere Klimasiklen überlebten. Sie schufen niemals Representative Kunst. Die in Homo sapiens Staten von vor 40.000 Jahren erscheint. Ihr Werk zu Technologien, obwohl hochentwickelt, blieben über riesige Perioden relativ statisch. Neandertaler bekamen 5 Säulen am Kombinationsschloss. 5 von 6. Es war nicht genug. Sie starben vor 40.000 Jahren aus, als moderne Menschen in ihr Territorien expandierten. Der Unterschied zwischen Gedeihen und Aussterben kam darauf an, dies finale Anpassung zu besitzen. Die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass all diese Faktoren sich wieder ausrichten, ändert sich null. Die Erde bekam einen Schuss zur Produktion technologischer Intelligenz. Dieser Schuss wären wir, die kosmische Lotterie kein Wiederholungen. Die Kluft zwischen Intelligenz sein und Zivilisation bauen ist riesig. Breiter als die meisten Menschen erkennen. Es ist einfach anzunehmen, dass ausreichend Intelligenz automatisch zu Technologie führt. Das Klugtier unvermeidlich Landwirtschaft und Schrift entdecken, wenn genug Zeit gegeben wird. Aber die Beweis deuten anders hin. Intelligenz ist in der Natur relativ verbreitet. Technologische Zivilisation ist es nicht. Zu verstehen, warum einige intelligente Arten für immer prätechnologisch bleiben, entfällt genau. Warum menschliche Evolution solch ein unwahrscheinlicher Unfall war. Lass uns die intelligentesten nicht-menschlichen Arten untersuchen. Die aktuell leben und fragen, warum trotz Millionen von Jahren evolutionärer Gelegenheit kein etwas entwickelt. Das menschliche Zivilisation knallt. Welch Barrieren treffen sie? Welch Anpassungen fehlten ihnen? Und sagt uns ihr Versagen,
Die Schwell zu Berschreiten, etwas derber. Why schwierig an Kontingent dieses Berschreiten tatsächlich ist. Delphini und ihr Whale-Verwandten haben Gehirn, vergleichbar in Komplexität mit Primaten. Das Tummler-Gehirn wiegt ungefähr 1000 Gramm. Gregor als das durchschnittlich menschliche Gehirn mit 1300 Gramm. Delphingehirns eigen aufwendig Foltung. Honeuron indicht an spezialisiert Regionen. Die hochentwickelt Informationsverband nolgen. Sie demonstrieren Selbstbewusstsein in Spiegeltests. Sie verwenden Signature Pfiff, die wie individual Namen funktionieren. Sie lernen ihren jungen Jagdtechniken, die nach Population variieren, beweis echter Culture. Mother Delphini in Shark Bay, Australien. Rewen stuk von Meeresschwamm ab und tragen sie über ihren Rostren. Ren sie am Meeresboden nach Nahrung suchen. Schatz vor steckenden Organismen an scharfen Felsen. Dieses Schwarmverhalten wird von Mutter zu Tochter gelehrt. Über Generationen als gelernt Tradition weitergegeben. Dr. Lori Marino am Camella Zentrum für Tiervertretung. Die Delphin-Cognition Seat Jahrzehnten studiert hat. Und umfassend Analysen im Journal of Comparative Neurology im Jahres 2004 veröffentlicht. Schreibt, dass Delphini all kognitiven Marker besitzen. Die wir mit höherer Intelligenz assoziieren. Abstraktes Denken. Selbstbewusstsein. Theorie des Geists. Vocales Lernen. Kulturelle Übertragung. In Bezug auf Cognitive Kapazität könnten sie an sehr intellektuellen gleichen sein. Dennoch werden sie niemals Technologie entwickeln. Why wir sie verstehen? Warum nicht? Die Antwort ist physisch Verkörperung. Delphini haben keine Hand. Sie leben in einer Umgebung, wo für unmöglich ist. Wasser leitet Hitze so effizient, als das Verbrennen aufrechterhalten werden kann. Und für gibt es kein Kochen, kein Metallurgie, kein Vergeht. Materialien durch kontrolliert Hitze zu transformieren. Und gibt es kein Fein Manipulation von Objekten. Kein Werk zu Gersteling über die gröbsten Werkzeuge hinaus. Delphini verwenden gelegentlich Objekt als Werkzeug. Tragen Schwamm zum Schatz. Aber sie können kein Werkzeug mit Präzision schaffen. Oder sie mit der Geschicklichkeit manipulieren, die menschlich Hand bieten. Dr. Marino nennt dies die Verkörperungsbunker-Hypothese. Intelligenz existiert, hat aber keinen Weg. Sich technologisch auszudrücken. Brillante Geister, gefangen in Krippen, die physische Welt nicht aufweisen manipulieren können. Diese kumulative technologische Entwicklung voran, der sie selbst schafft zusätzlich Barrieren. Ressourcenbefluss in mehreren Umgebungen bedeutet, dass Delphini niemals der intensiven Ressourcenknaft gegenüberstehen. Die menschlich landwirtschaftlich Innovation antrieb. Sie jagen kooperativ. Finden Nahrung zuverlässig unter den meisten Bedingungen und erleben selten die medrigen Dörren. Oder katastrophalen Nahrungsausfall. Die Menschen zwingen, mit Nahrungslagerung zu experimentieren. Versuchen Knappheit zu planen und schließlich Feldfrucht zu kultivieren. Intelligenz evolviert bei Delphinen, die Problem zu lösen. Denen Delphini gegenüberstehen. Navigation dreidimensionaler Unterwasserumgang. Koordination von Jagden, Aufrechterhaltung komplexer sozialer Beziehungen. Aber keins dieser Problem erfordert oder führt zu Zivilisationsbondverhaltensweisen. Kraken sind phenomenal intelligent. Möglicherweise die klugsten Wirbellosen auf der Erde. Sie lösen komplex Rätsel.
Sie demonstrieren the Spielzeit was nahelegt, dass sie eber unmittelbar Belebensbeferis hinaus denken. Sie verwenden Werkzeuge, tragen kosmischen Hoften, sich darin zu verstecken. Oder montieren Schallen zu Schutzbarrieren. Sie können Labyrinth navigieren, von Beobachtung lernen und vorausbauen. Tests zeigen, dass sie Glasdeckel von innen aufschrauben können, aus Behältern zu entkommen. Sie erkennen Individualmenschen und reagieren unterschiedlich auf Gene. Die sie in vorherigen Interaktionen gut versus schlecht behandelten. Dennoch werden Kraken niemals Zivilisation entwickeln. Und der Grund ist Lebensspann kombiniert mit solitarem Lebensstil. Die meisten Kraken leben nur 1 bis 2 Jahre. Sie sind fast völlig solitär während kurzer Paarungsbegegnung. Mutter sterben, nachdem ihr Eier schlüpfen, also ist kein elterlich Lehrperiode. Jeder Krak muss als von Grund auf durch Individualerkennung und Problemlösung lernen. Es gibt keine kulturelle Übertragung, weil es keine persistent Sozialstruktur gibt. Innerhalb derer Kultur übertragen werden kann. Dr. Jennifer Mather an der Universität von Lethbridge, die Kraken Cognition studiert hat und Ergebnis im Journal Animal Cognition im Jahr 2008 veröffentlicht, erklärt, dass Kraken Individual so intelligent sein mögen wie viel Wirbeltier. Aber Intelligenz und Culture kann Wissen nicht akkumulieren. Jede Generation startet bei Null. Menschen sind nicht notwendigerweise klüger als Kraken Individuen zu Individuum. Wir sind kollektiv klüger, weil wir auf dem Aufbauen, was vorherige Generationen entdeckten. Dies cumulative culturell Kapazität erfordert lang Lebensspannen. Während elterlich Pflegeperioden und stable Sozialgruppen. Kraken haben nichts davon. Der Krakenfall ist besonders ergreifend, weil Intelligenz demonstriert. Die sich völlig unabhängig von der Wirbeltierabstammungslinie entwickelt. Der letzte gemeinsame Vorfäher von Menschen und Kraken lebt vor ungefähr 600 Millionen Jahren und war mit ziemlicher Sicherheit nicht intelligent. Intelligenz entstand separat in Mollusken und in Wirbeltieren, starker Beweis. Das Evolution clevere Gehirn wiederholt unter verschiedenen Umständen entdeckt. Aber wiederholt entstehen bedeutet nicht unvermeidlich Zivilisation führen. Kraken bekamen Intelligenz, unurgent welch zusätzlichen Anforderungen zu bekommen. Die Zivilisation fordert. Raben und andere Rabenwigel präsentieren einen weiteren faszinierenden Fall. Raben lösen mehr Staffage-Rätsel. Sie verstecken Nahrung und erinnern sich an hundert von Versteckorten. Sie planen für die Zukunft, wollen und lagern Werkzeuge, die sie für aufgeben Stunden später brauchen werden. Sie verstehen Konzept wie Handeln und Wort, tauschen Objekt mit Menschen, bevorzugt Belohnungen zu erhalten. Sie hegen langfristig Groll gegen Individualmenschen, die ihnen Unrecht taten, und teilen sogar Informationen über bedrohliche Menschen mit anderen Raben. Schaffen geteiltes kulturelles Wissen darüber, welche Menschen zu vermeiden sind, dort Dr. Bernd Heinrich an der Universität von Vermont. Der Jahrzehnte damit verbringt, Rabencognition zu studieren und sein Erkenntnis im Bachgeist der Raben. Im Jahr 1900 synthetisiert. Beschreibt Problemlösung als Primatenniveaus anhand. Trotz völlig unterschiedlicher Gehirnarchitektur. Vogelgehirn fällt der Geschichtheit Neokortex. Den Sugeteil für Komplex Cognition verwenden.
Denige reichen Rabenhandlich Cognitive Ergebnis durch unterschiedliche neuronale Organisation. Mehr Beweis, dass Intelligenz in mehreren physischen Substraten implementiert werden kann. Also warum entwickeln Raben keine Zivilisation? Teilweise ist es wieder physisch Form. Flügel sind modifisiert worden Gliedmen. Also haben Vögel nur Fuse Manipulation. Raben besitzen geschickt Few. Die Objekt halten und einfach Manipulation erlauben. Doch ihnen fehlt die Präzision menschlicher Hand. Komplex Werkzeuge oder aufwendige Strukturen können sie nicht herstellen. Fundamentaler ist jedoch eher soziale Begrenzung. Rabengruppen beschreiten selten 100 Individuen. Innerhalb dieser Gruppen pflegen sie eng Beziehungen und verfolgen Reputationen. Entwickeln aber keine Mechanismen. Kooperation über die natürliche Gruppengrenze hinaus zu skalieren. Why Menschen ist durch Sprache und Institutionen tan. Ongrootmaatstabliche Kooperation is keine Arbeitsstellung, keine Spezialisierung, keine wirtschaftlich oder technologisch Komplexität. Elefanten bieten einen weiteren Blick auf Intelligenz und Zivilisation. Ihr riesigen Gehirn unterstützen Selbstbewusstsein, Empathie, Trauer, Langzeitgedächtnis und komplex Sozialstrukturen. Matriarchen merken sich riesige Territorien. Wasserkellen und selbstverstorbene Herdenmitglieder über Jahre hinweg. Dr. Cynthia Moss dokumentierte in 40 Jahren. Why Wissen über Generationen weitergegeben wird. Dennoch bleiben Elefanten Jäger und Sammler. Und Landwirtschaft oder Festsiedlungen zu entwickeln. Erfolge sucht keinen Druckser Veränderung. Dies Beispiel zeigen, Intelligenz allein führt nicht zur Zivilisation. Nur die exakt richtige Kombination von Merkmalen. Druck und Umständen ermöglicht einmal in einer Linie der Menschheitsgeschick. Die Entstehung komplexer Zivilisation. Ein Fenster, das heute geschlossen ist. Selbst nach dem Überleben der Passes, selbst nach der Evolution aller sechs kritischen Anpassungen, blieben Menschen fast 200.000 Jahre Jäger und Sammler. Der moderne Homo sapiens entstand als unterscheidbare Art vor ungefähr 300.000 Jahren. Laut fossilen Beweisen von Jebel Ehrhaud in Marokko. Analysiert von Dr. Jean-Jacques Hublin am Max Planck Institute. Und veröffentlicht in Nature im Jahr 2007. Aber Landwirtschaft, die Grundlage der Zivilisation, begann nicht bis ungefähr 10.000 vor Christus. Das ist ähnlich von 290 Jahren. Warum dauert es so lang? Und warum entstand Landwirtschaft? Als sie ist. An mehreren Orten rund den Globus fast gleichzeitig in geologischen Begriffen. Die Antwort enthält noch einen weiteren unmöglichen Anfall in der Kette von Unfällen. Die moderne menschliche Zivilisation schufen. Landwirtschaft entstand nicht, weil Menschen plötzlich klüger oder innovativer wurden. Die Cognitive Kapazität für Landwirtschaft existiert für 100.000 von Jahren. Was fehlt, wären die richtigen Umweltbedingungen. Und dies bedingen erscheinen Kurs aufgrund von Klimaumständen, die sich unwahrscheinlich wiederholen. Vor ungefähr 15.000 Jahren war die Erde im Griff der letzten glazialen Maximums. Der Kultessenperiode der Johnson-Eiszeit. Eichel bedeckten viel von Nordamerika und Nordeuropa. Einige Ebers, 2 Meilen dick. Der Meerspiegel war 300 Fuß niedriger als heute. Weil so viel Wasser in Gletschern eingeschlossen war. Das Klima war nicht nur kalt, sondern instabil.
schwang schnell zwischen verschiedenen Zustanden. Dann vor ungefähr 10.000 Jahren begann sich das Klima schnell zu erwärmen. Als die Eiszeit entdeckt. Dies Erwärmungsphase, genannt Belling alled interstadial, schaff relativ warm, stable Bedingungen, die fast 2000 Jahre dauerten. Aber dann geschah etwas Dramatisches. Vor ungefähr 12.000 Jahren kehrt sich die Erwärmung plötzlich Temperaturen stürzten sich zu nahe glacialen Bedingungen in das, was die junge Dreiesperiode genannt wird, benannt nach einer arktischen Wildblume, die plötzlich in europäischen fossilen Aufzeichnungen wieder erschien. Als die Kälte zurückkehrt. Dieser Kultinbruch dauert ungefähr 1.200 Jahre. Bever abrupt vor ungefähr 11.000 Jahren entdeckt. Als Temperaturen wieder zu warmen verlassen Bedingungen anstiegen, die relativ stabil bis zur Gegenwart bestanden haben. Die junge Dreies war katastrophal für Juga Ensemble Populationen. Angepasst an Erwärmungsbedingungen. Dr. Ofer Bar Yosef in der Harvard University. Der Analysen in Evolutionary Anthropology im Jahr 2011 veröffentlicht. Beschreibt archäologisch Beweis, die zeigen, dass menschliche Populationen in der Levante-Region den Nahen Ostens während der warmen Belling aller Periode gewachsen waren. Sie hatten mehr sesshaft Lebensstil entwickelt, bauten permanente Strukturen an verliehen sich zunehmend auf das Ernten wilder Getreide. Die reichlich vorhanden waren dort dann kehrt die Kälte zurück. Wild Getreide wird die langen schrumpfen dramatisch. Megafauna, die Menschen jagten, starb aus oder wandert ab. Juga Ensemble Strategien, die für 100.000 von Jahren funktioniert hatten, wurden plötzlich weniger zuverlässig. Die schaff bei Spielisen Druck. Mit Nahrungsproduktion statt nur Nahrungssammlung zu experimentieren. Als Wildgetreide knapp wurden, begannen einige menschliche Gruppen, absichtlich Samen zu pflanzen und die resultierenden Pflanzen zu pflegen. Sicherstellen zuverlässige Ernten, selbst wenn die Gesamtprodukte der Landschaft abnahm. Dies war kein offensichtlich Innovation. Juga Ensemble haben typischerweise besser Rang. Arbeiten weniger Stunden und erfahren weniger Krankheit als Frühlandwirt. Archäologisch Beweis zeigen, dass als Menschen zur Landwirtschaft übergingen, die durchschnittlich Kreppergri abnahm. Sondersamkeit sich verschlechtert und Krankheitslist zunahm. Landwirtschaft war harte Arbeit, die schlechter Rang produziert als Jagen ansammeln. Aber Landwirtschaft hat einen Vorteil. Der Rand der jüngeren Dreieskreis gilt. Vorhersagbarkeit. Wildnahrungsquellen können unvorhersehbar verschwinden aufgrund von Wetter- oder Tierwanderungen. Oder Pflanzenkrankheit. Kultivierte Nahrungsmittel, obwohl sie mehr Arbeit erfordern, liefern zuverlässig Ertrag. Instabilen Klimata überwiegt dieser Vorteil nicht die Kosten der Landwirtschaft. Aber in instabilen Klimata mit häufigen Ressentisvoll, wo der zuverlässiggestellte die Nachteil wird. Dr. Brian Hayden an der Simon Fraser University. Der Sein an alles im Journal of Archaeological Method. An Theory im Jahr 2009 veröffentlicht. Schuld war, dass Landwirtschaft speziell in marginalen Umgebungen begann, wo zuverlässig Wildnahrung anerkannt war. Gruppen, die in erstklassigen Jagdterritorien mit reichlichen Ressourcen lebten, hatten keinen Grund, mit der harten Arbeit der Landwirtschaft zu experimentieren. Aber Gruppen,
die in Marginalgebiet rend der Jungeren Dreies abkilling gedrängt worden. Gebiet, wo Jagen and Sammeln kaum ausreichend Kalorien lieferten, brockten jeden maglichen Vorteil. Sie experimentierten mit Kultivierung aus Verzweiflung. An dies Experiment gelangen gerade, als das Klima sich im freien Halosen stabilisiert. Was landwirtschaftliche Techniken erlaubt, sich schnell zu verbreiten. Landwirtschaft entstand an abhängigen mindestens 7 Orten 10.000 vor Christus. Der fruchtbare Halbmond im Nahen Osten, wo Weisen und Gerst domestiziert wurden zusammen mit Schafen, Ziegen und Rindern. Die gelben Fluss und Yangtze-Flusstäler in China, wo Hers und Reiskultivierung unabhängig begannen. Mesoamerika, wo Mais, Bohnen und Kürbis die landwirtschaftlich grundlich bildeten. Die anden Birds Südamerikas, wo Kartoffeln, Quinoa und Lammas domestiziert wurden. Sub-Sahara-Afrika, insbesondere das äthiopische Hochland und Westafrika, wo Sorghum, Janswurzeln und afrikanische Reis kultiviert wurden. New Guinea, wo Bananen, Taro und verschiedene Nollen systematisch eingebaut wurden. Östliches Nordamerika, wo Indianer Gruppen Sonnenblumen, Kürbis und andere lokale Feldfrucht domestizierten. Dies unabhängigen landwirtschaftliche Ursprung erstrecken sich von 11.000 bis 4.000 Jahren. Eben die meisten gruppieren sich eng 9 bis 10.000 Jahren. Die Periode unmittelbar nach der Jungeren Dreies Klimakreis. Dies synchronisiert über Kontinente und Kontakt zwischen Populationen ist auffällig. Sie deutet darauf hin, dass Landwirtschaft nicht das unvermeidliche Ergebnis menschlicher Intelligenz war, die allmählich fortschritt. Sie war eine Antwort auf spezifische Umweltbedingungen, die Druck für Innovation gleichzeitig weltweit schufen. Und dies Bedingungen schufen mehr als nur Landwirtschaft. Sie schufen genetische Veränderungen bei Menschen, die in deinem Körper bestehen bleiben. Die Verschiebung zu landwirtschaftlichen Lebensstilen setzt neues Selektionsdruck. Und menschliche Evolution reagiert mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Über nur 10.000 Jahre, ein Blinzeln in evolutionären Begriffen, durchliefen Menschen adaptive Veränderungen, die wir präzise in modernen Populationen verfolgen können. Das berühmteste Beispiel ist Laktosetoleranz. Die meisten Säugetiere hören auf, Laktase zu produzieren, das Enzym, das Milchzucker verdorrt. Nach dem Abstillen erwachsen Schimpansen, Katzen, Elefanten. Praktisch als Säugetier Menschen wurden laktoseintolerant nach der Kindheit. Weil Milch trinken als Erwachsene keinen Überlebensvorteil in der Natur bietet. Eben war ungefähr 7.000 Jahren in Nordeuropa erschien eine Mutation, die vorgesetzt Lactase Production ins Erwachsenenalter erlaubt. Dr. Mark Thomas an der University College London verfolgt die Verbreitung dieser Mutation. Durch alte DNS-Proben an modernen Populationen. Cute, wenn du nordeuropäische Abstammung hast, ist es ungefähr 90% Wahrscheinlichkeit, dass du diese Mutation trägst. Du kannst deine eigene evolutionäre Geschichte testen, indem du einfach ein Glas Milch trinkst. Dein Körper ist lebender Beweis natürlicher Selektion, die in historischer Zeit period. Nun erreichen wir diesen trolley-Frage, die im Titel dieser Erzählung gestellt wird. Warum kann es nicht wieder geschehen? Warum ist menschliche Evolution ein einmaliges Auftreten, das sich nicht wiederholen wird?
Die Mathematik ist eindeutig. Die Wahrscheinlichkeit. Das in einer Art einheitlichen Pfad der technologischen Zivilisation auf der Erde folgt. In Gert sich null. Nicht metaphorisches Null. Tatsächliches Null, wenn man die Einschränkungen berücksichtigt. Lass uns jede Einschränkung systematisch untersuchen. First hand, das was einmal in 4 Milliarden Jahren geschah, sich nicht in der verbleibenden Zeit wiederholen wird. Die verbleibende Zeit der Erde als lebensunterstützender Planet ist endlich. Und unser Kind für eine komplett neue Evolution von Intelligenz. Die son altert kontinuierlich und wird allmählich heller. Die Helium sich in ihrem Kern durch Wasserstofffusion ansammelt. Die zunehmende Luftkraft wird schließlich auch kontrollierend Treibhausübungen auf der Erde auslösen. Aktuell Modell von Dr. Jack O'Malley James an der Universität von St. Andrews schätzen, dass die Erde ungefähr 500 Millionen bis 1 Milliarde Jahre verbleibend hat. Bever Oberflächen per Berlebenschwellen für komplexes Leben beschreiten. Die Osing würden verdampfen. Die Oberfläche wird zu einem versinkenden Land. Anfing urgent etwas Komplexes zu unterstützen. Als extreme File Bakterien in tiefen Gesteinsschichten. 500 Millionen Jahre klingt riesig für menschlich Wahrnehmung. Aber evolutionär Geschichte liefert ernachtenden Kontext. Es dauert ungefähr 3,5 Milliarden Jahre, bis das Leben von einfachen Bakterien zu Menschen fortschritt. Die Reise von Bakterien zu mehrzelligen Organismen allein verbraucht fast 3 Milliarden Jahre. Komplex. Tiere mit Nervensystemen entstanden nur in den letzten 520 Millionen Jahren. Während der Cambrischen Explosion. Intelligenz auf menschlichem Niveau entstand nur in den letzten paar Millionen Jahren. Weniger als ein Zehntel von einem Prozent der gesamten Lebensgeschichte auf der Erde. Wenn du als komplex Leben heute auslöstest und mit Bakterien neu startetest, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, Intelligenz auf menschlichem Niveau wieder zu erreichen. Bever die Erde unbewohnbar wird, effektiv null dort ist es einfach nicht geniug sein. 3,5 Milliarden Jahre Evolution in den verbleibenden 500 Millionen neu abzuspielen. Die Sauerstoffreaktor der Erdatmosphäre erfordert. Milliarden von Jahren photosynthetischer Cyanobakterien, die Sauerstoff produzierten. Während die Erdkruste in gleichzeitig durch Oxidation von Eisen und anderen reaktiven Mineralien absorbiert. Erst nachdem die Krussenfelsen vollständig mit Sauerstoff gesättigt wurden, kann freier Sauerstoff beginnen, sich in der Atmosphäre in Konzentration anzusammeln. Die hochgeniug wären, große Organismen zu unterstützen. Das ist kein Prozess, den man beschleunigen kann. Es ist Geologie, die in geologischen Zeitskalen operiert. Bestend durch die Gesamtmensch reaktive Mineralien in der Erdkruste und die Rate. Mit der Sauerstoff produzierenden Organismen sich vermehren konnten. Die atmosphärischen Bedingungen. Die Kreaturen mit hochmetabolischen Gehirnen ermöglichen. Erforderten dies spezifisch Multimilliarden Jahre Geschichte. Man kann dies Bedingungen nicht in einem Bruchteil der ursprünglichen Zeit wieder aufbauen. Menschen besetzen aktuell die ecologische Nische, wo Intelligenz sich plausibel erneut entwickeln kann. Selbst wenn Menschen morgen durch irgendeine Katastrophe aussterben würden wir einen fundamental und permanent veränderten Planeten hinterlassen.
Unsere Infrastruktur wird als Ruinen für 10.000 von Jahren bestehen bleiben. Am dramatischsten werden Plastikmaterialien in der Umwelt für 100.000 von Jahren bleiben. Möglicherweise Millionen, sie fallen in progressiv kleine Mikroplastikpartikel. Aber niemals vollständig zu einfachen organischen Verbindungen abound. Dr. Jan Zalasiewicz an der Universität von Leicester schätzt, dass menschliche Umweltsignaturen für Millionen von Jahren klar nachweisbar bleiben würden. Selbst wenn jeder Mensch morgen verschwindet, wird das stratigraphische Signal menschlicher Aktivität, einschließlich neuartiger Mineralien, modifizierter Sedimentmuster, fossiler Brennstoffverbrennungsfreude, radioaktiver Isotop von nuklearen Tests und global verteilte Plastikpartikel, als permanenter Marker in der Gesteinsaufsichtung der Erde bestehen bleiben. Jede Art, Diversität, sich in Richtung Intelligenz in postmenschlichen Umgebungen zu entwickeln, wird sich in Kosmos entwickeln, die radikal anders sind als die afrikanischen Rift Valley Umgebungen, wo Menschen entstanden. Sie werden auf unsere Ruinen stehen, unsere eingeführten Arten, jetzt verwildert und etabliert, unser chemischen Schadstoff, unser modifisiert atmosphärisch Zusammensetzung mit erhöhten Kohlendioxidnis, die 100.000 von Jahren brechen würden, zu vorindustriellen Konzentrations zurückkehren. Die evolutionären Druckrennen völlig anders. Dies veränderten Bedingungen könnten bestimmt Anpassungen begünstigen. Aber sie würden nicht die spezifische Sequenz von Umweltherausforderungen replizieren, die Menschen produzierten. Betrachtet es auf dies Weise. Blitzschlagen selten denselben Ort zweimal. Trotz Milliarden von Blitzeinschlägen, die drillig global auftreten. Die Umgebungen der Erde wurden nicht für Millionen von Jahren. Zu Bedingungen vor der Menschheit zurückkehren, wenn überhaupt. Die Bahn, wo das menschliche evolutionäre Drama sich abspielt, existiert nicht mehr. Evolution wiederholt sich nicht präzise, selbst unter handlichen Bedingungen, weil sie so viel zufällig Kontingenzen beinhaltet. Unter radikal unterschiedlichen Bedingungen wird Wiederholung unmöglich. Aktuell atmosphärisch Sauerstoffniveaus liegen bei 21%. Die Konzentration, die Evolution großer Tiere mit energiehungrigen Gehirnen ermöglicht, während der Carbon-Periode vor 350 Millionen Jahren, erreichten Sauerstoffniveaus 35% und ermöglichten riesige Insekten mit Flügelspannweiten übers Waifu. Weil hohe Sauerstoffkonzentrationen Gregärkörper unterstützen konnten. Wenn Sauerstoffniveaus signifikant fallen würden, wird der Wiederaufbau auf aktuellen Niveaus mindestens 100 von Millionen Jahren erfordern. Durch allmählich biologisch und geologisch Prozess. Die atmosphärischen Bedingungen, die Großgehirn ermöglichen, brauchten Milliarden von Jahren, sich zu etablieren. Und kritisch, die Erde hat nicht Milliarden verbleibende Jahre in ihrem bewohnbaren Fenster. Der Zeitraum erlaubt nicht atmosphärischen Wiederaufbau. Gefolgt von neuer Evolution komplexen Lebens. Gefolgt von Entstehung von Intelligenz. Wir leben in der Düngerung der Lebenswege der Erde für komplexe Organismen. Nicht dem Anfang oder der Mitte, sondern dem finalen Kapital. Und in diesem finalen Kapital wird es nicht sein, dass Intelligenz wieder aus primitiven Vorläufen entsteht. Der Fossilbericht liefert voll Studien, die illustrieren, wie schwierig das Beschreiten der Schwelle zu technologischer Intelligenz tatsächlich ist.
Homo erectus bestend als Art verfasst 2 Millionen Jahre. Zenmal länger als modern Menschen existiert haben. Sie besahen fewer Steinwurksig, Sozialkooperation und Gehirn. Die sich 1000 Kubikzentimeter inhärten. Significant greater als früher Homininen. Sie verbreiteten sich von Afrika über viel Asien. Und demonstrierten beeindruckend Anpassungsfähigkeit und divers Umgebungen. Doch für 2 Millionen Jahren dort sich Technologie kom. Diese grundlegenden Handwerksdesigns bestanden über 100.000 von Generationen. Sie entwickelten niemals Landwirtschaft, schufen niemals Repräsentative Kunst, erfanden niemals Schriftsystem oder Mathematik. Dann vor ungefähr 100.000 Jahren starben sie aus. Sie hatten 5 der 6 kritischen Anpassungen, aber was ihnen fällt. 2 Millionen Jahre waren nicht ausreichend Zeit für Evolution. Ist bereits Susseln. Neandertaler präsentieren ein noch auffälliges Beispiel. Sie besahen Gehirn mit durchschnittlich 1500 Kubikzentimeter. Greater als modern menschlich Gehirn. Sie gingen vor 40.000 Jahren ausgestorben. Als modern Menschen in ihr Territorien expandierten. Neandertaler bekamen 5 Säulen am Kombinationsschloss korrekt. Na ist nicht ausreichend. Man braucht als 6 Säulen in der korrekten Sequenz. Und 5 von 6 zu bekommen bedeutet aussterben, nicht Zivilisation. Die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass all diese Faktoren sich wieder ausrichten, ingert sich null. Die bekam einen Schuss zur Produktion technologischer Intelligenz. Dieser Schuss wären wir, die kosmische Lotterie kein Wiederholungen. Also, was bedeutet es, unmöglich zu sein, als Produkt von Zufällen zu existieren, die so unwahrscheinlich sind, dass sie nicht hätten auftreten sollen? In deinen Zellen das genetische von Vorfahren zu tragen, die gegen mathematische Wahrscheinlichkeit überlebten? Bewusst zu sein rennt der einzigen technologischen Phase, die dir jemals erleben mag? Die sind kein rhetorischen Fragen. Sie haben Antworten, gegründet in Genetik, Anthropologie und der einfachen Tatsache deiner Existenz gerade jetzt, lauschend diesen Worten, denkend über ihre Implikationen. Jeder lebende Mensch stammt von denselben 1200 Engpass Überlebenden ab, die von 930 Jahren lebten. Jede einzelne Person, die genetischen Beweise sind unzweideutig, würfelt durch Mitochondrial DNS. Y-Chromosomen und autosomale Marker, die auf Gene winzig und in Population konvergieren. Laut Dr. Luigi Luca Cavalli's Forza an der Stanford University. Der 5 Jahre sind die damit verbringt, menschlich genetische Vielfalt zu kartieren. Ansehen umfassenden Erkenntnis im Bereich der Geschichte und Geographie der menschlichen Gene. Im Jahr 1900 veröffentlicht, sind die Unterschiede zwischen menschlichen Populationen außerordentlich klein verglichen mit der Variation innerhalb von Population N. schreit, dass wenn man genetische Vielfalt von 2 separaten Schimpansentruppen aus benachbarten Teilen in Tansania entnehmen würde, man mehr genetische Variations zwischen diesen 2 Schimpansengruppen finden würde, als zwischen einer Person norwegischer Abstammung und einer Person chinesischer Abstammung existiert. Wir sind erstaunlich, fast absurd ähnlich. Alle Menschen teilen 99,9% identische DNS.
Die 0,1% Unterschied erklären all Variation in Körpergröße, Hautfarbe, Gesichtsausdruck, Krankheitsanfällig an jedem anderen Merkmal. Das Individuum sichtbar unterscheidbar macht. Wir sind nicht verschiedene Rassen in irgendeinem biologisch bedeutungsvollen Sinn. Wir sind kaum unterschiedlich überhaupt. Weil wir von einer Population abstammen, die so klein war, dass genetisch Vielfalt katastrophal reduziert wird und sich niemals vollständig erholt hat. Wenn du jemanden siehst, der anders aussieht als du, hat dunkler oder heller, Augen anders geformt, Haartextur unterscheidbar von deiner, beobachtest du oberflächlich Anpassungen an verschiedenen Ultraviolet-Strahlungsniveaus und Temperaturbereich, die in nur den letzten 60.000 Jahren auftreten. Als moderne Menschen sich von Afrika in diverse Klimate verbreiteten. Die sind jüngst kosmetische Anpassungen, evolutionär Farbe auf einem Chassis, das fundamental identisch ist. Unter den Oberflächenvariationen funktioniert ihr Gehirn identisch zu deinem. Führt Neuronen durch dieselben Netzwerk, verarbeitet Information durch dieselbe Cognitive Architektur. Ihr Emotionen aktivieren durch dieselben limbischen Systemstrukturen. Ihr Erinnerungen formen sich durch identische Hippocampal-Mechanismen. Sie tragen dieselben Engpass-Gene. Dieselbe XP Mutation, die komplex Sprache ermöglicht. Dieselben schweidrischen Anpassungen, dieselbe verlängerte Kindheit. Die kooperative Kindererziehung erfordert. Die Konflikt zwischen Gruppen, die Krieg über Territorium und Ressourcen und Ideologie, die Volatil und Hass, die Menschen in gegnerische Lager teilen. Die sind jüngst kulturell Entwicklungen. Historisch Fleischmuster, überlagert auf EINE Art. Die fundamental Während ist auf biologischem Niveau. Wenn du deinen Familienstammbaum rückwärts durch die Zeit verfolgst, dich bewegend von deinen Eltern zu ihren Eltern zu solchen Generationen von Vorfahren. Jeder Jubelband langgenjährig, sich fortzupflanzen und den genetischen Fäden vorwärts zu geben. Der schließlich dich produziert, erreichst du einen Konvergenzpunkt. Jehi Zirk ungefähr 3000 Generationen. Grob 100.000 Jahre. Und du erreichst den gemeinsamen Vorfahren aller lebenden Menschen laut statistischer Modellierung. Von Dr. Douglas Road AM mit. Veröffentlicht im Journal Nature im Jahr 2004. Jede Person auf der Erde, all 8 Milliarden aktuellen Bewohner, stammt von Individuen ab. Die in Afrika während jener Periode lebten. Dein Familienstammbaum und der Familienstammbaum von jemandem. Darauf der entgegengesetzt sieht der Planeten Lebiti in einer Kultur, die völlig anders ist als din. In Sprache sprechend, die unverwandt mit deiner ist. In Religion praktizierend, der du nahe begegnet bist. Dies Bjungverschmelzen an Worden ein Baum. Wenn du weit genug zurückgehst, du teilst jüngst Vorfahren. Du bist Cousins, nicht metaphorisch, sondern buchstablich. Getrennt durch nur wenige tausend Generationen. Je weiter zurück zu 930 Jahren, zum Engpass selbst. Und der Familienstammbaum während sich zu jenen 1000 der Überlebenden. Die sich weigerten aufzugeben, rend 117 Jahren unwillvoll. Jeder Mensch hüt. All 8 Milliarden von uns, all Milliarden, die vor uns lebten und starben. All Milliarden, die noch geboren werden sollen. Folgen Abstammung zu jener winzigen Population.
Wir sind nicht nur verwandt. Wir sind Ausdruck desselben unwahrscheinlichen Bebelebens sketched. Variationen eins the Moss. Das fast verstummt word. Bever is wirklich began. Du tragst widerstandsfähig in deinen Genen. Kooperationsinstinkt. Lehrauftrieb. Kapazitet, sich unmöglich Umstand anzupassen. Die sind kein metaphorischen Erbschaften. Die sind tatsächlich genetisch Sequenzen. Physisch Molekül von DNS. Angebrochen durch 930 Jahre weitergegeben. Kodierend für Protein. Die dein Gehirn an Krüppelot Specification bauen. Die rend Genes antiken Schmeltigels verfeinert wurden. Denk darüber nach, was dies für die Art bedeutet. Why wir unser Gesellschaften organisieren und unser Konfliktstrukturen. Wir führen Krieg zwischen Nationen. Wir unterhalten Grenzen und Pässe und Immigrationsbunker. Wir kategorisieren uns selbst in ethnische Gruppen und behandeln diese Kategorien als fundamental Teilungen. Wir diskriminieren basierend auf Hautfarbe oder Gesichtsgang oder geografischer Abstammung. Aber diese Teilungen sind Illusionen. Jüngst historisch Konstruktionen ohne biologisch Basis. Die genetischen Unterschied zwischen einer schwedischen Person und einer nigerianischen Person sind vernachlässiger. Weit kleiner als die Unterschied zwischen individuellen Schweden oder individuellen Nigerianern. Wir haben aufwendig Sozialstrukturen unterschiedlichen Herren geschaffen, die im Wesentlichen kosmetisch sind, behandelnd Oberflächenniveau jüngst Anpassungen. Als ob sie tief wesentlich Unterschied zwischen Typen von Menschen repräsentieren. Aber ist nur einen Typ Mensch. Wir sind all dieselbe Jüngstart, all tragend dasselbe Anteig-Erb, all gleichem unwahrscheinlich Produkt desselben evolutionären Wunders. Die Aborigines Australia, deren Vorfahren jenen Kontinent vor 50.000 Jahren erreichten, anpassend an ihn daraus verdörnt sind umgebangen der Erde. Und aufrechterhaltend hochentwickelt Kulturen für Jahrtausend. Die Europäer, deren Vorfahren die Eichheit überlebten durch Entwicklung von kulturellen Technologien und kooperativen sozialen Strukturen. Die Polynesier, die Tausend von Meilen offenen Asiens navigierten unter Verwendung von Stockkarten und Sternenkarten, besiedelnd entfernt Inseln durch auch ordentlich maritime Fegeten. Die amerikanischen Ureinwohner, deren Vorfahren in die Amerikas während der letzten glazialen Periode hinübercruisen, als Meeresspiegel-Landbrücken freilegten. All diese Populationen, entwickelnd in Isolation für 10.000 von Jahren, schaffend unterschiedlich Sprachen und Kulturen und Technologien. All tragen Gene von jenen 1200 Engpass Überlebenden. All entstanden aus demselben Schmeltigel. All repräsentieren die kollektive Errungenschaft der Menschheit. Nicht die Überlegenheit einer Gruppe über andere, sondern den Erfolg unserer Art als Ganzes bei der Kolonisierung. Jeder bewohnbaren Umgebung auf dem Planeten. Ist kein Sie in irgendeinem biologischen Sinn, ist Neurons. In Family, kurzlich divergiert, tragend dasselbe unwahrscheinlich Erb. Wenn du einen anderen Menschen anschaust, unabhängig davon, wie unterschiedlich sie oberflächlich erscheinen, schaust du jemanden an, dessen Vorfahren dieselben Katastrophen überlebten, die den Vorfahren überlebten, die aus denselben afrikanischen Populationen entstanden, die dieselben Anpassungen für Sprache, an Kooperation und abstraktes Denken tragen.
Wir Milliarden Jahre sind schwierig zu begreifen. In deinem Geist zu halten als etwas mehr als abstrakt soll. Aber versuch für einen Moment. Das gibt keine Dauer zu fühlen. Wenn du die Gesamtgeschichte der Erde in einen einzigen 24-Stunden-Tag komprimiertest, mit Bildung am Mitternacht aufgetend an dem gegenwärtigen Moment am folgenden Mitternacht, wird Leben am Wir oder morgens erscheinen. Ein Fake Zellen, gerade beginnen zu metabolisieren und sich fortzupflanzen in warmen, flachen Meeren. Für den kriegten Teil des Tages nichts als Bakterien. Mehrzellige Organismen würden nicht bis 8 oder 3 Gigabens entstehen. Komplex Tier mit Rückgräten und Nervensystemen, Creaturen, die sich bewegen und sehen und auf ihr Umgebung reagieren konnten, würden nicht bis 11 Uhr nachts erscheinen. Dinosaurier würden von 11 bis 11 Uhr versige Bens herrschen. Die gesamtmenschliche Abstammungslinie. Von ersten aufrechten Affen zu diesem gegenwärtigen Moment. Besetzt die finalen 90 Sekunden vor Mitternacht. Landwirtschaft beginnt in der letzten Sekunde. Als, was du im Geschichtsunterricht gelernt hast. Jede Zivilisation, von der du gehört hast. Jedes aufgezeichnet Ereignis. Jedes geschrieben Wort geschieht im finalen Zentel einer Sekunde. Und doch in jenem mikroskopischen Splitter von Zeit entstand Bewusstsein. Wendet sich nach innen, begann Fragen über sich selbst zu stellen. Begann Antworten in Fossilien an Genen und mathematischen Modellen zu suchen. Begann sich selbst Geschichten zu erzählen über woher es kam, und kontemplierend, was es bedeutet. Zu existieren in einem Universum so riesig und so gleichgültig. Die Geschichte, die du über dies Stunden gehört hast, handelt nicht wirklich von der Vergangenheit, obwohl sie fast 1 Milliarde Jahre zurückreicht durch genetisch Beweis, an Fossilaufzeichnungen an Klimakonstruktion. Sie handelt von der Gegenwart, von diesem Moment, von der ordentlichen Tatsache, dass gerade jetzt, wenn du diesen Worten lauschst, die gesprochen wurden, wenn Neuronen in präzisen Mustern innerhalb des Shells führen, an Gedenken über Gedenken erzeugen, du etwas erlebst, das nirgendwo sonst in diesem Sonnensystem existiert und möglicherweise nirgendwo sonst. Innerhalb Tausende von Lichtjahren der Erde, der eigentümlich rekursiv Zustand, sich bewusst zu sein, dass du bewusst bist, Gedenken über den Gedenken zu haben, die Vergangenheit zu erinnern und Zukunft zu imaginieren und zu wundern, ob die Existenz Bedeutung trägt in einem Universum so riesig, dass ganz Galaxien kaum sichtbar sind als Schwebflecken durch ein sehr mächtigsten Teleskop. Dies Kompositen, Stolen an Neugier, an Selbstreflex, sind Geschenk oder vielleicht Burden. Nachkommen zu sein jener 1000 Tun der Überlebenden, die sich weigerten, ließ in Austerben zu verschwinden. Sie sind das von Engpass-Genen. Wirf einer durch 117 Jahre zweifelten Selection-Strucks. Sie sind das Ergebnis von 6 kritischen Anpassungen. Die zusammen erscheinen in perfekter Sequenz während eines engen Fensters, das sich jetzt permanent geschlossen hat. Du hast nicht gewollt, unmöglich zu sein. Du hast Bewusstsein nicht durch irgendeine Handlung oder verdient. Du bist einfach Durchgeber Zufall. Der aktuelle Ausdruck eines Prozesses, der begann,
Bever Kontinente nehmen hatten oder Osing Tiefen. Die wir messen KONN 10 ist kein Ziel zu dieser Geschichte. Weil die Geschichte in dir weitergeht. In jeder lebenden Person, in keinen, die noch nicht geboren sind, die den genetischen Faden vorwärts tragen würden. Der Gen wie nun 130 Jahr beinahe aussterben an Klimakaus an Eischeiten. Anged Katastrophe überlebt, die in het durchtrennen sollen. Die menschliche Abstammungslinie streckt sich rückwärts durch die Zeit wie ein ungebrochener Faden. Den du verfolgen kannst von deinen Eltern zu ihren Eltern durch solches Generationen von Vorfahren. Jeder Jubelband langgenjug, sich fortzupflanzen. Jeder vorwärtsgebend die unwahrscheinliche Kombination von Genen, die Bewusstsein möglich macht. Und jener Faden erstreckt sich auch vorwärts in Zukunft. Die wir nicht vorhersagen können, zu Ergebnissen. Die wir nicht kontrollieren können, aber die gefunkt wurden durch Entscheidungen von Wesen Weyens. Die einzigen Wesen Weyens, die einzigen Wesen, die Entscheidungen treffen können, wenn sie gleichzeitig bewusst sind, dass sie treffen. Du bist in diesem Moment ein temporärer Knoten in einem Netzwerk von Bewusstsein, das den Planeten bespannt. 8 Milliarden menschliche Geister, jeder in einzigartige Anordnung von Materie, daher Genwe, unmöglich, Gedenken an Gefühl, an Selbstbewusstsein produziert. Jeder tragen Gen von den Engpass Überlebenden. Jeder fig zu spreke, und abstraktem Denken anwandernd. Warum urgent etwas überhaupt existiert. Jeder Temper, menschlich Lebensspinnen Jemison in Jahrzehnten. Ren geologisch Zeitalter in Millionen von Jahren messen. Aber jeder wird wohl präzise wegen jener Zerbrechlichkeit an Temporalität. Weil Bewusstsein selten ist, aber mehr. Weil das Universum 8 Milliarden Jahre nach dem Urknall verbringt, Bedingungen zu schaffen, wo Materie sich selbst in Muster rangeren kommt. Die fig zu stonen sind dort, an hier bist du. Wandernd, bewusst diens Bewusstseins, denkend über die Unwahrscheinlichkeit der Denkens. Die Engpass Überlebenden wussten nicht, dass sie speziell wären. Sie versuchten einfach nicht zu verhungern, sie kennt Wasser in der zu finden. Sie kennt ihr Kinder in einer Welt zu schätzen, die aktiv feindlich ihrem Überleben war. Sie hätten sich nicht vorstellen können, dass Nachkommen Pyramiden und Kathedralen an Raumstationen bauen würden, die Erde umkreisen. Sie hätten nicht Symphonien oder Teilchenbüchler oder Theorien begreifen können, die erklären, wie gekrimmt Raumzeit Gravitation produziert. Sie wären nur Menschen. Kein Fend an hoffend an ihr keine Überlebensstechnik larend auf die Art. Why Menschen is immer getten haben, aber der Faden hielt. Durch Eischeiten, an Vulkanausbruch, an Plagen, an Rautier, an Klimakaus. Durch jede vorstellbare Katastrophe, die in het brechen können. Der Faden von Bewusstsein ging von einer Generation zu extend wie in Kerzenflamme. Gittern durch Dunkelheit, sorgfältig geschützt. Meemals ganz auslöschend trotz solloser Napper Momente. Und jetzt brennt Jean Flamme in dir. Den Gedanken, den Erinnerungen, den Kapazität, stonnen zu fühlen bei deiner eigenen unmöglichen Existenz. Die sind nicht verbreitet Merkmal von Materie im Universum. Die sind verschwindend selten. Wird wohl aber jeden Wort hinaus. Den wir zuweisen können.
Vielleicht ist das genial. Vielleicht das einfach Wissen deiner eigenen Unwahrscheinlichkeit. Deine Verbindung zu Milliarden von Wurfern. Die gegen mathematisch Wahrscheinlichkeit überlebten. Vielleicht erfordert Genes Wissen kein Bessen der Antwort oder dringende Handlung. Vielleicht existiert es einfach als Tatsache. Seltsam Tatsache. Wundervoll Tatsache. Du bist hier, du bist bewusst, du bist das Universum. Das sich selbst untersagt durch dies Bessen deren temporen Anordnungen von Atomen. Die sich schließlich fließen würden, aber die jetzt existieren. In diesem Moment, bewusst und neugierig, und das ist in sich selbst auch ordentlich. Nicht weil es irgendwo fort, nicht weil es etwas über sich selbst hinaus bedeutet, sondern einfach weil es ist, weil gegen all Widrigkeiten unmöglich, du existierst. Die Details beginnen jetzt zu verblassen. Schlaf sich in Gott. Spezifisch sollen an Daten, an wissenschaftlichen Namen werden weniger wichtig als das Muster. Das sie entfallen. Das Muster von Leben, das durch Hindernis bestet. Sich en herausforderung anpassend, fade vorwärts findend. Selbst wenn fade geschlossen scheinen, und manchmal, selten, etwas Unerwartetes produzierend, etwas, das aufwärts zu sternen schaut und fragt, woran sie scheinen, etwas, das Schönheit und Berlebenskern schafft, auch das Schönheit uns bewegt, etwas, das sich Wahrheit sorgt und Verständnis sagt, selbst wenn Verständnis keinem praktischen Zweck dient. Der Faden setzt sich fort durch dich, durch jeden, verbindend tief Vergangenheit zur Gegenwart zu unbekannten Zukunften. In Geschichte, die noch geschrieben wird von Wesen, die ihr eigenen Geschichten schreiben können. Du ruhst jetzt, Bewusstsein sich in Trumme weekend. Die Geschichte setzt sich fort ohne lang. Du bist sicher in der grauen Entfaltung, verbunden mit allen, die unmöglich Widrigkeiten überleben. Dich her zu beingen.schlafetief. Kennen deinen Platz in dieser antiken Geschichte. Kennen den Faden, der dich mit allem verbindet. Kennen, dass für diesen kurzen Moment du das Universum bist. Search gestaunt auf sich selbst, wundernd, staunend bei der Schönheit von allem. Ruhen den Armen der Zeit selbst, juiet von 4 Milliarden Jahren. Gehalten von der Gelde Stern, tragumend jetzt, sanft, liebvoll, zu Haus.